smaller units, the ecosystem. These are the functional unit of biosphere. They provide an optimum framework for understanding and examining the complex interaction in the living world with its myriads of species and the physical environment. For it is easier to understand and interrupt this relationship is a smaller component of the biosphere. Okay, ତ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ବାୟୋସ୍ଫିୟର ବିଷୟରେ ଆମର କୁହାଯାଇଛି. So biosphere is a large geographic area. It can be subdivided into smaller units called ecosystem. Okay, biosphere is the large unit. Okay, sum of all ecosystem on the earth, essentially called living earth. Okay, biosphere is the largest unit of the living world. Okay, ଆଗେ ଆସିବ ବାୟୋସ୍ଫିୟର. ବାୟୋସ୍ଫିୟର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼. ଓକେ, ଇକୋସିଷ୍ଟମ ହେଉଛି ତାଠୁ ଛୋଟ. କେତେଟା ଇକୋସିଷ୍ଟମ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ବାୟୋସ୍ଫିୟର ହବ. ଓକେ, ତ ତାର କିଛି ଅଛି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇକୋଲୋଜିରେ. ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବାୟୋସ୍ଫିୟର, ଓକେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପପୁଲେସନ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ଇକୋଲୋଜିରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟିଆ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ପପୁଲେସନ୍. ପପୁଲେସନ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା a group of individuals of the same species that live in a specific geographic area at a given time. Okay, for an example, all the deers in a forest. ଯଦି ଆମେ ପପୁଲେସନ୍ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ସେମ୍ ସ୍ପିସିସ୍ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗିଭେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବସବାସ କରୁଥିବେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପପୁଲେସନ୍. ଓକେ, ପପୁଲେସନ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଇପାରିବ ଯେତିକି ସବୁ ଡିଅର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଫରେଷ୍ଟରେ. ଡିଅର୍ ସବୁ ଫରେଷ୍ଟରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି. ଡିଅର୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆରେ ସେମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଆଟ୍ ଏ ଗିଭେନ୍ ଟାଇମ୍. ଓକେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପପୁଲେସନ୍. ପପୁଲେସନ୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟିଆ ୟୁନିଟ୍ ଇକୋଲୋଜିକାଲର. ହାଇରାର୍କିକାଲ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତାର ଟର୍ମ ସବୁ ଥାଏ. ହେଲା, ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତାର ସବୁ ଟର୍ମ ଥାଏ. ପପୁଲେସନ୍, କମ୍ୟୁନିଟି, ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ହେଉଛି ବାୟୋସ୍ଫିୟର. ସବୁଠାରୁ ଛୋଟିଆ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ପପୁଲେସନ୍, ତା ତଳକୁ ଆସିବ କମ୍ୟୁନିଟି, ତା ତଳକୁ ଆସିବ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍, ତା ତଳକୁ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟିଆ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ଆମର ପପୁଲେସନ୍, ତାଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିଟି, ତାଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍, ତାଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ବାୟୋସ୍ଫିୟର. ବାୟୋସ୍ଫିୟର ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ ଟୋଟାଲି ଆର୍ଥ, ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ବାୟୋସ୍ଫିୟର. ଓକେ, ପପୁଲେସନ୍ ଯଦି ଡେଫିନେସନ୍ ଆମକୁ ପଚାରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଅଫ୍ ସେମ୍ ସ୍ପିସିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଏ specific geographical area at a given time. For an example, all the deers in a forest. Okay, ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏରିଆରେ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗିଭେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ସେମ୍ ସ୍ପିସିସ୍ ବସବାସ କରୁଥିବେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ନା ଡିଅର୍ ସବୁ ବସବାସ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ପପୁଲେସନ୍. କମ୍ୟୁନିଟି କ'ଣ? Community is a all the different population of different species living and interacting with in the same area. For an example, deer, trees, birds and fungi in a forest. Okay, community ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ପପୁଲେସନ୍ ଯଦି ମିଶୁଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ଯଦି ପପୁଲେସନ୍ ମିଶୁଛି, ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି. ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ପେସିସ୍. ଓକେ, ଅଲ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ population of different species living and interacting with in the same area. ଓକେ, ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ସ୍ପିସିସ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି. କମ୍ୟୁନିଟିର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା? ଡିଅର୍ସ, ଟ୍ରି, ବାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍ଗି ଇନ୍ ଏ ଫରେଷ୍ଟ. ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଡିଅର୍, ଟ୍ରି, ବାର୍ଡ ଏବଂ ଫଙ୍ଗି ସେମାନେ ଏକତ୍ର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି. ଓକେ, ଟ୍ରି ମାନେ ଡିଅର୍ ମାନେ ଗଛକୁ ଖାଉଛନ୍ତି. ଓକେ, ବାର୍ଡ ମାନେ ଗଛକୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଫଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଗଛରେ. ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍. ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ନା ଅଲ୍ ଦ ଲିଭିଂ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍, ବାୟୋଟିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ କମ୍ୟୁନିଟି, ଯେଉଁଟା within an area plus the non living physical environment
abiotic factors like soil, water, sunlight, that they interact with each other. ମିଶିଲା ପରେ ଯାଇକି ବାୟୋମ ତିଆରି ହବ। Okay? Ecosystem are the functional unit of biosphere provided a manageable framework to the study of complex interaction between community of living organisms and their physical environment. Okay. Biosphere, what is biosphere? Sum of all ecosystem. Okay. Ecosystem किए जाऊँ living ଆଉ non living. Okay. Biome ଆମେ କାହାକୁ କହିବା biome? A large scale terrestrial or aquatic region characterized by its climate, vegetation, and association with animal life. For an example, include forest and grassland. Okay. ବାୟୋର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଫରେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଡେଜର୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଛନ୍ତି ଲିଭିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ନନ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ ଥିଙ୍ଗ ବି ଅଛନ୍ତି। ଓକେ। ଆଉ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ତ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ଇକୋସିଷ୍ଟମ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଇକୋସିଷ୍ଟମ? ଏ ଫଙ୍କସନାଲ ୟୁନିଟ୍ ୱିଦିନ୍ ଏ ବାୟୋମ consist of all living plus non-living, okay, component. Ecosystem is consist of living and non-living component. Okay. नेक्स्ट आम देखिए। नेक्स्ट आमर अछि this unit will introduce the concept and definition of ecosystem and describe the nature of ecosystem with respect to boundaries, inputs and outputs and their components. The unit will also explain the function of ecosystem in relation to food and feeding relation and their trophic structure. Finally, the unit explains bioaccumulation and biomagnification and outline how non-degradable poisonous substance persist in ecosystem by this process. In the next unit, you will learn about energy flow and concept of productivity in an ecosystem. Okay. So ଆମେ ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟରେ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିବା ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ କେମିତି ହେଉଛି, ଯେମିତି 10% ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ ହୁଏ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତାଠୁ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସରି ପ୍ରାଇମେରୀ କନଜ୍ୟୁମର ଖାଉଛନ୍ତି, 10% ଏନର୍ଜି ମାନେ ଗେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟରେ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁଟାକି କହନ୍ତି ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ। ଓକେ, ଫୁଡ୍ ଚେନ୍ ଯେଉଁଟା ହୁଏ ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ। ଓକେ। ଓକେ।